Bienvenidas, bienvenidos todos y todas a otro de los eventos de esta 35ª edición del Festival de Cine de Mar del Plata. Es un placer absoluto poder contar con esta charla hermosa que vamos a tener alrededor de la película Más allá de la luna, una película que ya está en Netflix y que estaría bueno que vean antes de escuchar esta charla. Así que tómense su tiempo, ven primero la película y nosotros los esperamos aquí. Pongan pausa aquí, vayan a ver la película. Bueno, espero que hayan visto la película y si no, vuelvan a hacerlo. No se pierdan Más allá de la luna. Es muy importante para la charla que vamos a tener a continuación, con dos personas que nos llena de orgullo poder compartir esta charla. El primero de ellos es una leyenda de la animación, el señor Glen Keane, alguien que empezó en la televisión trabajando en series como Mi Marciano Favorito, Lassie, Star Trek, y cosas que hoy quedaron atrás en su historia, porque a partir de su ingreso a Disney trabajó en las grandes ligas, en películas como Bernardo y Bianca, Mi Amigo el Dragón, La Sirenita, La Bella y la Bestia, Aladdin, Pocahontas, Tarzán, Enredados, y me quedo sin aliento. La trayectoria de este señor es importantísima y es un honor tenerlo aquí con nosotros, pero además de eso, de trabajar en el departamento de animación de todas esas películas, también comenzó su carrera como director con dos cortometrajes llamados Duet y Neftali, y el tercero, un cortometraje brillante que lo llevó a ganar el Oscar, que es Dear Basketball, a partir del discurso de despedida de su carrera como basquetbolista de Kobe Bryant, la estrella de los LA Lakers, que desgraciadamente este año dejó de estar con nosotros. Glenn, un placer tenerte con nosotros. It's great to be here. Thank you so much, Pablo, for inviting me to share what I love about animation with everybody who's listening and watching. Exacto. Agustín Ross Beraldi, nuestro otro invitado, se inició en la animación de alto vuelo con la película Metegol, una película muy exitosa de animación argentina. Después de eso siguió avanzando en los proyectos nacionales y empezó a trabajar en el extranjero en películas como Men in Black International, Spider-Man Into the Spider-Verse o Un Nuevo Universo, una película también muy interesante de hace muy poquito, gran estreno, y su gran trabajo aquí en la película de la que vamos a hablar ahora, Más allá de la luna, nos da la pauta de que es alguien que está haciendo una excelente carrera, un animador argentino que no solo trabaja en animación, sino que también dirigió películas junto a Diego Labat, es el responsable de La máquina que escupe monstruos y La chica de mis sueños, Érase una vez en Buenos Aires y Los amigos del anillo, una película nueva hecha a la distancia. ¿Cómo estás, Agustín? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por invitarnos a nosotros dos y bueno, muchas gracias a Glenn por compartir la charla conmigo. Me siento muy honorable. Es un honor para mí. Estoy un poco nervioso, como verán, pero ya se me va a ir aflojando la cosa. Empecemos por ahí. No te está escuchando, Glenn. Glenn, por favor, tapate los oídos. ¿Qué significa para vos trabajar con una persona así, como trabajando en el rol de director, además en su debut, ¿no? Bueno, es algo alucinante, la verdad que cuando empecé a estudiar, en realidad ni siquiera, cuando era chiquito y empecé a mirar películas en el living de mi casa con mis papás, lo primero que vi, bueno, yo soy del año 89, así que las primeras cosas que vi fue La Sirenita, Aladdin, La Bella y la Bestia, Tarzán, o sea, todo eso es básicamente lo que me crió. Entonces, siempre vi el mundo ese como algo súper lejano y cuando fui estudiando y entendiendo que era algo que podía hacer en mi vida, podía seguir esa carrera, de repente apareció Enredados, Tango, y fue, Glen Keane todavía está trabajando y dando toda su información y conocimiento al resto, qué ganas de estar ahí. Y la verdad es que pensé en ese momento que iba a ser algo súper lejano, y yo seguía con mi carrera tratando siempre de llegar lo más alto posible, y de repente me sorprendió esta maravilla del mundo moderno que nos lleva de acá para allá, sobre todo en esta carrera que te vas de un país a otro. Caí en el mismo espacio, en el mismo lugar que Glen Keane de nuevo y fue, nada, me voló la cabeza, fue increíble. Y bueno, lo que aprendí en esta película es impresionante. O sea,
si uno ve las cosas que hice, incluso en una película que tuvo mucho éxito y está muy buena, como fue Spider-Verse, el tipo de animación que yo estaba haciendo ahí y el tipo de animación que hice en Over the Moon no tiene comparación. Es como que el salto en mi carrera personal, la parte de lo que pudimos lograr, es impresionante y estoy muy agradecido hacia todas las circunstancias que hicieron que se alineen los planetas en este momento. Así que, nada, eso. Agustín, I feel like I'm the one that was honored to be able to have a talent like you working on the film, bringing so much of yourself, your heart, your soul into the work. You are, from what I've observed, a selfless animator that loves to share and teach and pass on what you are learning, which I think is a hallmark of anybody who's going to have a long career. How important it is to share and to give. You get back so much more than you share. I certainly did in this film. Y se nota muchísimo, sí. Hermosas palabras, Glenn. Bueno, empecemos hablando un poco de tu carrera. Como bien decís, sos alguien que cree fuertemente en el trabajo en equipo, evidentemente, porque compartir es algo que haces todo el tiempo. Sos alguien muy proactivo que todo el tiempo está hablando de la animación y de su pasión y de lo que lo maneja, ¿no? Lo que lo mueve. Me gustaría que empecemos por ahí. ¿Por qué la animación en tu vida? Well, I never imagined myself as an animator. I just believed the characters were real. Growing up, I never even imagined somebody would actually draw frame by frame and make these movements. And my dad, when I was really little, I guess maybe 8 years old, and he was a cartoonist, he said, Glenn, I'm a cartoonist. You are an artist. And that was like the most wonderful gift I ever had, of just somebody knighting you on either shoulder with this gift of saying who you are, because he knew me. And he gave me a book called Dynamic Anatomy. And I started to think about classical drawing, and I just wanted to be an artist. I wanted to be a sculptor. But when I was 18, my portfolio was accidentally sent to the School of Animation at Cal Arts. And in that, I discovered it was the combination of all the arts together. I mean, I'm sure, Agustín, as you would agree, it's acting and drawing and music and dance and filmmaking and cinema and painting and design. Everything comes together, and it will demand everything from you that you can give to it as an art form. It's a humbling art form because you never feel like you arrive. Everything you do is always beyond what you were prepared for. And you have to really look around you and learn. Like for me, in this film, I mentored. I mean, I shared what I love about animation with the team of animators up at Sony in Vancouver. But I also learned from them. I practice what I call reverse mentorship, where I'm picking up as much as I'm sharing from them. This is really the way that I want to continue my career for as long as I can. Perfecto, perfecto. Vale la aclaración, tu padre fue el creador y gran artista de Glen Keane, de Family Circus, o el circo familiar, una historieta que duró durante años y que demostró muchísimo. Nada, está un poco tu ADN en ella, ¿no? Yeah, he based one of the characters on me. And I really learned my way of finding inspiration in the people around me. For him, it was his family.
for me, it was my family. Ariel was really my wife. Rapunzel, little baby, was holding my granddaughter, designing her. Tarzan was based on my son with his skateboarding in Paris when we lived there, and just fascinated with extreme sports. And every character is somebody that I relate to. The Beast was me. I mean, I had such a bad temper when I was a kid. I really animated that in me. Fei-Fei, I really connected with as well. I mean, certainly I'm not Chinese, but this quality in characters that believe the impossible is possible is the thing that I'm just drawn to. And Fei-Fei was the epitome. I mean, here's this 12-year-old girl, she's going to build a rocket to the moon. And this is crazy, but it's the same as Ariel, as a little mermaid. She's got fins, but she's going to walk on land. And I'm really drawn to that fire that burns in the heart of somebody that won't let anything stop them. Supongo que esa es una de las formas en que enfrentás el trabajo de manera cotidiana. Yeah, I tend to have an outlook on life that sees the best things in life are a gift. The things that you don't work for, you've discovered them. It doesn't mean you don't work. I mean, I work as hard as anybody works. It's just that I expect something better, even beyond what I'm working for, something that you can't see, but you believe is going to happen. I think it's why in reading the script of Over the Moon that I thought, I need to direct this movie. I really relate to this character. Bien, y un poco también al personaje de Chin, con esa proactividad de que no haya barreras, ¿no? De romper todo y seguir adelante con tal de seguir un objetivo. Contanos un poco cómo llegaste a este guión y contanos un poco también sobre su autora, Audrey Wells, a quien está dedicada la película, ¿no? Yeah, well, you mentioned Chin, and once again, there's somebody that is really close to me, my grandson, Roman, who at that time was 6 years old. And anytime we took a photo, he always had to hit some superhero pose. He could never just stand there and smile. He always some crazy, like, he's doing the karate thing or whatever it was. I just thought, Chin is like that. He sees himself as a superhero, and Croak, his frog, believes he truly can do anything, run through walls. So that I really connected to. In reading the script from Audrey, I found this really wonderful combination of depth, weight of a message that was very mature, and joy and fun and whimsy and imagination. It was both of those things together. Originally, the story was not written as a musical, but I felt as soon as I started reading it, I could hear Howard Ashman's voice in the back of my head, like, this is a song. This moment right here. I mean, it needs music. It's so profound. If we have a song that can launch like difficult, important story moments are incorporated in the song. You don't do a needle drop moment. You write great transitional moments in the movie. For example, the Mooncake song, it starts off as, we watch Fei-Fei really bonded with her parents, her family. They make mooncakes together. The theme of the film
represented in the symbols of mooncakes. And then we watch her mother grow ill and give her a gift of Bungie, who's going to be her companion, somebody who believes in her, like Croak believes in Jin, Bungie believes in Fei, and her mom passes away. And we see the conflict in Fei's life as she chops off her hair, and it just this explosion. I've always felt that the design of a character's hair says something about the struggle the character is going through in a movie. So, for example, like Rapunzel has hair that just grows and grows. She is an uncontainable spirit, irrepressible. You can lock her in a tower and the hair is going to keep growing. Fei's hair is like that, a reminder of the struggle she's going through. So it was actually very important at the end that it still remained that way, even though we talked about that film or that we talked, should she have gone through a healing process and that hair now be longer? And I always felt like, well, the pain that you go through becomes part of you, and that hair should still remain in that state. Audrey had put such beautiful symbols in this movie, and when I suggested to her that I think this should be a musical, her eyes just lit up. It's like, yes, yes. I mean, it was all in the DNA of the story already. Hermoso, hermoso. Y qué grandes momentos musicales. Qué trabajo también muy grande, o sea, para mí, en lo personal, y espero que ustedes también vean así el resultado final. La película creo que es uno de los grandes títulos de animación de este año. Y una de las cosas que me parece brillante es cómo tiene una paleta de colores distinta en determinadas situaciones. Los estilos de animación también están todos puestos en función de la narración de una forma muy, muy interesante. Y cómo hay 2D, hay 3D, hay un hiperrealismo en el espacio, en la luna. Hay un trabajo de animación impresionante realmente, ¿no? Yeah, one of the big challenges of this film was how are you going to, I don't know, I guess do what Wizard of Oz did so well, and going from black and white to Technicolor, going to Oz. You can't do black and white to Technicolor; it's already been done. So we were looking for some way of describing the unique, wild images of Lunaria. So at first we were thinking about modern architecture, but try to design something that's modern architecture that doesn't look like it was designed on Earth. I mean, modern architecture, just by its nature, is like, whoa, I've never seen anything like that before. And so it couldn't be that. It had to be something beyond that. And I remembered the Pink Floyd Dark Side of the Moon album cover with the prism and the white light going into rainbow colors. And I gave that to Celine Desrumeaux, our production designer, and said, Celine, it needs to be as profound as this. And she found a beautiful way of bringing China would be reflected light, the little town that Fei grew up in, the way the light bounced off the walls and shining in the morning, hitting the mooncakes, and that was reflected light. But on Lunaria, it would be source light, light that comes from the inside out, which is really an incredible challenge. How do you light a character when the buildings themselves are glowing? Everything is glowing, and it was a profoundly difficult challenge that Celine worked out. That first time she showed me an image of Fei standing in front of the buildings of Lunaria, all I could do was laugh and cry at the same time. I'd never seen anything as ludicrously beautiful as that.
un gran resultado, sin lugar a duda. ¿Cómo la idea va a la acción? Porque uno tiene un guión, tiene algunos planteos de cómo serían los settings, hacia dónde irían los diseños previos, etc. ¿Cómo se empieza a trabajar una animación? Perdón la ignorancia, ¿no? Pero cuando uno piensa en un trabajo titánico como hacer un largometraje, que les debe haber llevado sus buenos años, ahora nos contarás, ¿cómo la idea empieza a tomar forma? Well, the first step on anything is to, what I would say is you create from the point of discovery. My granddaughter comes running in the house and she says, "Oh, you should see the lizard. I just saw it. She's so excited. It's got blue, like right here. And she can't quite describe it. It's so exciting." If you can do that with whatever subject you are animating or creating, it's infectious. It has power to it. And in a funny way, I would say it's really healthy for creators to lean into something they know nothing about, because it'll be at the moment you learn and discover it that you can actually have something to share. Like I remember in Dear Basketball, I mean, first thing I told Kobe was, "Kobe, you've got the worst basketball player on earth animating you." And he said, "Well, that's good, because anything you learn about basketball is going to be through studying him." And it was. And there was a passion that I was communicating with. So going to China was of number one importance. Spending time there, and everything I smelled, I heard, I saw, I tasted, I touched. These were the things that you had to believe it as an audience. I remember talking to the artists there in China and asking them to tell me a little bit about themselves. And they said, first one said, "Well, I'm from the northern province in China. My favorite noodle is a long, skinny noodle." And then the next person talked about their favorite noodle, and the next one. And I was like, what's going on? Why are they talking about food? I'm asking them about their path as an artist. And I did not understand how important shared life is in China. You sit around a round table, you have a lazy Susan, food is meant to be shared, life is shared. It's deep, with generations deep. And I never would have known that had I not been able to sit in a Chinese family's home and be guided and really learning from all of the Asian artists that were working on our team. I guess it's, you have to, I guess, live out what Picasso said: "I'm always doing that which I don't know how to do, in order that I may learn how to do it." And on this film, I learned how to do it. And I look forward to whatever the next thing is, will be something new as well. Desafíos, hermoso comienzo para cualquier proyecto, sin lugar a duda. Agustín, contame un poco cómo te uniste vos a este proyecto. Bueno, yo me uní alrededor de junio, creo, del año pasado. Sí, del año pasado. O sea que ya la producción estaba bastante encaminada, ya había planos aprobados, secuencias que estaban arrancando. Y yo me acuerdo que en esa época estaba trabajando todavía en Men in Black, haciendo VFX por primera vez, un poco cansado de ese mundo ya, porque me gusta como el full animation. Y siempre viendo el monitor de al lado como, uy, pero qué ganas de entrar a ese mundo. Y cuando me dieron la oportunidad, me acuerdo que vi la película las primeras semanas en las que entré al proyecto, y ya identificaba desde el minuto uno qué planos o qué secuencias me hubiera gustado trabajar y qué, no sé si ideas concretas, pero sí qué ganas de explorar eso. Y uno de esos momentos, aparte, fue el que mencionaba Glenn, que
que Fei Fei se corta el pelo hacia el final de la película. Y yo desde que lo vi al principio es la escena donde para mí es el clímax emocional, es ese momento en el que lloro cada vez que la veo. Y fue un lindo recorrido eso también, como ver la primera semana la película, decir qué ganas de hacer ese plano y terminar la película haciendo ese plano, para mí fue impresionante. Así que creo que mi experiencia en general en la película fue mucho de eso, de ver secuencias, cómo se iban formando, ver qué es la magia que se iba creando en cada escena y nada, que tratar de identificar, quiero hacer eso, y de repente estar puesto ahí. Es indescriptible en algún sentido, es como llegar a tu sueño todos los días. Fue impresionante. Qué hermoso, qué hermoso. Glenn, no sé si sabes esto porque Agustín es muy reservado, pero él también es director de cine. Ha dirigido ya 3 largometrajes, el primero de ellos formó parte del Festival de Cine de Mar del Plata, el tercero se acaba de estrenar, fue un largometraje hecho ahora en pandemia, él dirigiendo desde Vancouver, su codirector desde Argentina, un trabajo muy grande en tus 3 largometrajes como director, y me pregunto, Agustín, si tu perspectiva como director tiene algo de conexión o le suma a tu experiencia como animador. Yo creo que se nutren mutuamente. Por un lado, bueno, todas las películas en las que dirigí son live action. Entonces, Con actores. con actores, exacto, con actores. Y eso para mí está bueno porque me permite estar en contacto con actores reales y gente de verdad que hace una performance o una actuación desde el cuerpo y no tanto pensándolo y haciendo dibujos o en la computadora. Y eso también te conecta con un montón de cosas que uno después puede aplicar a la hora de grabar referencias para hacer la animación del plano. Yo suelo filmar muchas referencias, si bien no soy un gran actor yo, aunque actué en una de mis películas muy a pesar del público. Pero, digamos, esa mirada de haber dirigido otras películas también me permite ver la imagen completa, no solamente quedarme con los 5 segundos de animación que me asignaron y que me toca trabajar esta semana, sino pensar en qué historia estamos contando, este guión que está tratando de transmitir, esta escena, qué nos está diciendo, o sea, qué emociones van a jugar en este momento, porque yo puedo saber cómo va a terminar, pero si la animación que estoy haciendo ahora ya me empieza, digamos, el estado emocional del personaje ya es como el final, no va a funcionar para este momento de la película. Tengo que estar como pendiente de cuáles son los arcos de personajes, cuáles son, sí, las emociones, el carrusel de emociones que cada personaje atraviesa a lo largo de la película. Entonces me parece que por ese lado me nutro bastante y me permite tener esta mirada. Y del otro lado también, en mis películas suelo jugar con lo absurdo, lo que llamamos siempre la lógica de animación, donde las cosas no están tan atadas a la realidad, sino que la imaginación puede irrumpir y cambiar la lógica de la escena. Y bueno, tratamos siempre, por eso, de incorporar eso en nuestras películas live action y a su vez yo en mi trabajo como animador tratar de incorporar este otro lado. Así que sí, está bueno porque se complementan mucho. Muy bueno, muy bueno. Hay un momento muy puntual de la película, Glenn, en el cual Chang'e le agarra el rostro a Fei Fei y le dice que es exactamente el momento que sigue a lo del corte de cabello. Le dice que puede ver en sus ojos la tristeza que ella siente. Una cosa que me parece muy importante en la animación y que yo creo que vos sos uno de los principales promotores de esta idea y el resultado de tus trabajos lo demuestra, es la necesidad de que la animación cobre vida a partir de los ojos. Contanos un poco de eso. Well, it's true that if you're going to make a mistake in any area, don't make it in the eyes. Everybody's looking at the eyes. It's amazing how
quickly, intuitively almost, we connect with somebody's eyes. You can be driving through an intersection really fast, and another driver is driving past you. So you're going 60 miles an hour. And in that instant, you can tell if that other driver looked at you in the eyes. And it's just this little speck of pupils that you're watching. You could recognize if there was surprise, if there was anger, if there was love, if there was something. I mean, it is incredible how deeply ingrained the look of the eyes are. I was taught, Glenn, don't animate what the character's doing, animate what the character's thinking and feeling. And it's in those eyes that all of that is there. But in computer animation, you can't just say that you want the acting to be better. You can't say, I want you to believe in the character more. You can't say, I just want them to be more sincere in their acting. Whatever, you have to actually specifically say, okay, so here is the design of the eye. You've got to be able to use the lower eyelid to squeeze up, to have an intensity that also marries the muscles of the eyebrows so that together they are working in concert with that. And that it's even just the muscles here above the nostrils. There's some muscles on the nose that can lift up. The corners of the mouth play, and they're so important. All of these elements were built into our characters. So, an animator like Agustín, he gets to hop into the equivalent of a Lamborghini in animation and drive it at top speed and deliver those kinds of performances that you did. That really, really difficult, that the audience is so focused on the emotion of Feifei cutting her hair, or little Feifei around the making mooncakes, and how excited her eyes are. She's learning. These are things that the animators have to have that as their target that they're going for. And you know it when you haven't hit it, and you keep working at it and keep working at it till you get it. I can see why, Agustín, your background in live action has really influenced you as an animator too, because you have to be connecting with the eyes in live action just as clearly as in animation. Sí, aparte me parece que uno empieza a juntar esta librería de momentos de la vida y que puede ser de actores o también de la vida cotidiana, y uno los va plasmando en su trabajo. Entonces, cuando uno anima un plano, en realidad lo que está haciendo es buscar dentro de esa librería mental qué cara puse cuando me enteré de esa noticia tan terrible, o cómo me sentí en el momento más feliz de mi vida. Y esas cosas salen medio intuitivamente, medio que uno las trata de buscar y a veces no las encuentra de la primera vez, entonces tiene que seguir buscando, pero están. Por eso a mí me encanta siempre filmar referencias, porque sé que si estoy media hora frente a la cámara, por más que estoy tratando de trabajar en 5 segundos de animación, pero repito esos 5 segundos una vez, otra vez, hasta que encuentro ese detalle que puede ser algo, como Glenn decía, como un músculo que se dispara en un momento y que cuenta otra cosa, que no es ya una caricatura de alguien sonriendo, sino que es una sonrisa genuina. Y entonces es un poco un trabajo casi arqueológico de juntar todas esas referencias de video y ver, esto es lo que necesito hacer, y transmitirlo a mi personaje. Es buenísimo lo que decís, porque la búsqueda de lo genuino para recrear esa situación genuina, ese gesto, ese detalle mínimo, que es lo que le da vida a la película. Creo, Glenn, que un poco está no solo en los gestos y en los ojos y todo, sino en la gestualidad física, en cada movimiento.
cuando se agachan, cuando se mueven, cuando hay un movimiento mínimo, la expresión es algo que está de manera constante. ¿Cómo haces vos para trabajar con los animadores desde el trabajo práctico para lograr eso? ¿Es algo que se hace a través de reuniones, que se habla, se busca, se ven los bocetos y a partir de ahí se trabaja? ¿Cómo es la dinámica de trabajo? Well, one of the important things is that we know that we are entertainers. On one hand, you are diving in as deep psychologically into the emotions and analyzing muscles of your face. You're watching yourself and other people constantly. And like Agustín says, you are building up a library in your experience. Like I remember when I was animating Pocahontas, wondering how subtle of an expression can you do? In animation, pretty much before that, most everything was pretty broad. There were subtle motions, but so I was at the dinner table with my wife, and I thought, I'm going to just try to make the tiniest movement with my lower eyelid and see if she sees it. So I just did that. You know, we're sitting across, and then I just lifted my lower eyelid just slightly, and she said, "Why are you making that face?" Ah, you saw it. You saw it. That kind of attention to detail is incredibly important. There's a moment where Feifei and Gobi, he realizes, or Feifei realizes that it's the gift. And Agustín, I believe you animated that shot. Yep. And it's a great shot because it ends up with a hug. But you wait, you hold that back. And Feifei is saying, it's the gift of Gobi, it's the gift. And the longer you hold that back, and they both kind of like move apart, there's an anticipation, it's almost like an electricity is being created between the two, so that when you bring them together, there's a great satisfaction. And I think that as entertainers, we are always building up expectation for the audience and holding it back, and then delivering it. Or you are sensing what the audience is expecting and then don't deliver that, give them something surprising, like when the rocket's about to take off and Feifei says, "Rocket to the moon," boom, and she hits the button. The one thing I know is that rocket cannot take off right there. So it moves back. There's so much joy in, as an entertainer, if you have the audience expecting something, that is great power, and you play with it. It's part of the joy of being an animator. Hay un gran momento que también me parece que tiene que ver con esto, con el esperar y después el delivery, la entrega, que es cuando Chin trata de atravesar la primera pared sin mucho éxito, y vemos un plano externo en el cual la cámara se detiene o el plano se detiene y después se cae una maceta, ¿no? Eso es timing humorístico. ¿El timing es importante, Agustín, para vos a la hora de animar? Sí, diría que es una de las cosas más importantes. Bueno, en realidad es difícil hacer una lista en importancia porque todo es súper importante, pero el timing es lo que te va a transmitir. Si es algo, la comedia por un lado, por otro lado, esta anticipación y te va a generar una sensación de clímax cuando finalmente pasa lo que estabas esperando. Es algo, sí, y es difícil, cuesta mucho llegar a muchos años de trabajo, llegar a tener una noción del timing que sea interesante, porque y me pasa a mí al día de hoy, y tengo que volver a mirar mi plano varias veces y tratar de identificar esos momentos
cuando uno tiende por el ritmo que tiene incorporado, musicalmente, si uno escuchó música alguna vez, tiene incorporado ya un beat, y es un ritmo constante. Y a mí me pasa todavía hoy que animo y de repente me doy cuenta, cada gesto que está pasando en mi plano pasa en un beat, como al mismo ritmo. Y tratar de romper eso y generar interés y texturas diferentes, de repente ahí pasa algo lento y de repente rápido, rápido y de repente cae suave. Ese tipo de cosas es también mucho más interesante de ver y te mantiene más al borde del asiento, como con ganas de seguir viendo. Bien, bien. Bueno, Glenn, hablaste mucho del trabajo de campo, el trabajo de investigación, que sé que es algo que, como bien decías, no solo es muy importante para vos, sino que sé que lo haces en cada uno de tus trabajos, te tomás la labor de investigar a fondo todo de lo que se habla. Los mooncakes o los pasteles de luna son esenciales para la narración. ¿Cuántos vos y el equipo comieron para hacer la película? Well, it wasn't. I had to be careful about how many I ate. There's a lot of calories in a mooncake. I mean, we could have changed the lyrics to there's calories in these mooncakes for you. You can only eat a few, but I did make them. I mean, we sat in there and we rolled them and all the different things that were in the making of the mooncakes. Many things that Augustine, I think you animated. That's actually from the experience of doing it and planning the sensual part of the movie, the senses of feeling the rolling of the mooncake, feeling the mom hugging Fei-Fei, her bouncing around on there. All of those things were really, really important. So, yeah, the making of the mooncakes to me was more important than the eating of them, because I tried to not gain too much weight. But we did. I think we all gained like 10 pounds in this movie. Bueno, ya vamos cerrando. Me gustaría, Agustín, que le hables a todos nuestros espectadores que quieren hacer animación, que están empezando. ¿Cuáles serían tus consejos desde el lugar de un argentino que logró llegar a este proyecto genial? Nada, un consejo de carrera desde el lugar en el que estás hoy en día, ¿no? Para quienes comienzan. Claro. Bueno, en mi experiencia todo tiene que ver con trabajo duro. Lamentablemente, para los que no les guste trabajar duro, está complicada la cosa porque es un camino largo, con muchos premios entre medio. O sea, uno recibe experiencias como la que me tocó vivir a mí con Glenn u otras anteriores. Pero también, qué sé yo, la paciencia es importante. Creo que hay muchos, a veces hablo con animadores argentinos que están empezando, y todos tienen ya la mirada en quiero trabajar afuera, quiero irme ya mismo. Y está bueno tener objetivos altos, y yo los tenía, los tengo y los tendré, pero también entender que uno necesita experiencia también para llegar a otros lugares. Y yo, si me ponían en Over the Moon hace 5 años, creo que no me hubieran dejado entrar para empezar a hablar, pero incluso si me dejaban entrar por alguna de esas circunstancias, era muy poco lo que podría haber hecho, porque se necesita experiencia, solidez en el trabajo y todo. Entonces, diría también, trabajo muy duro y paciencia, tratar de buscar proyectos locales, que hay un montón para hacer. Conozco un montón de gente muy talentosa y que está trabajando en Argentina y que pueden servir de mentores, de profesores o de colegas, y uno puede aprender muchísimo de un colega también. Y nada, no perder esa paciencia, tratar de seguir día a día tratando de mejorar, estudiar mucho películas, ver frame por frame Over the Moon o Aladdin o la que sea, que estudiar las buenas y las malas, lo que funciona, lo que no funciona, y darle para adelante. Es un camino largo, pero al final hay un montón de cosas maravillosas. Hay recompensas. Sí. Hay recompensas. Glenn, me gustaría, primero, es una alegría que Netflix esté produciendo proyectos como este y que sea también la oportunidad para que vos des el salto a la dirección del largometraje, algo que
ya sabés hacer desde hace mucho tiempo y que ahora se está haciendo efectivo a partir de esta película. Me gustaría que nos cuentes una doble pregunta. Primero la pregunta de qué proyectos estás planeando a futuro y después lo mismo que le pregunté a Agustín, si podés dar algún consejo a la gente que quiere dedicarse a la animación. Well, as far as for the future, before Over the Moon, I was developing a project that I was fully intending to do. And then Over the Moon was presented after I gave a talk at Annecy, and it was just something that was so wonderful I couldn't not do. It just spoke to me. Like I said, you look for the gifts. They're the very best things in life, and this film was a gift. So now I'm picking back up to that project that has been with me since '96, as Rapunzel was as well. There's like 3 projects that I've been developing, but I can't really talk about it just yet. But looking forward to doing something more with Netflix, directing wise. That's what I'm planning on doing. And as far as advice, when I go back to think of myself at 18, 19, 20 years old, I got to Disney by kind of a natural way of drawing movement and sketching people, keeping a sketchbook. But I really didn't know. I didn't know any of the things, Augustine, you're talking about now. None of that. I knew nothing about Disney. Like I said, my portfolio, I went to the School of Animation by accident. And so I remember sitting there at the lunch table with other young artists that were there. And all I could think of was, I don't belong here. If they know how much I don't know, if they knew how much I'm faking it, I'd be booted out of here. And I found a book called Art and Fear. And this book describes that common fear that all artists have. It's a humbling art form. Animation, any art form is. And we are very critical of ourselves. And we think others deserve to be there, but not us. I would point to areas in my own life, if we had more time, and the things that I was most insecure about doing in my animation. I was insecure because they really came from me in my life, something that I understood, but I doubted anybody else would find it of value. And ultimately, even though there's a voice in my head saying, oh, don't do that. Don't reveal so much about who you are. Don't be so vulnerable and open. Do what's more expected. And I wouldn't do that. Instead, I would animate something personal, some little thing, or it could be a big thing. And those are the moments that really I look to as the defining part of my career that I built on. Because, as I would say to Augustine and any other animators, your greatest gift is you being you. The film is better because, Augustine, you were you in those shots. You took your own experience in life and you put it there. I think that's a really, really important thing. Some of us grew up in a home where we were encouraged. I was to be an artist. Others of you have not been encouraged. Friends, family may look at you and go, why are you doing that? They don't get it. That's also a gift because it will make you stronger. You will follow your path
and you will find people who are like you. And I would say that's how important it is to find those that are like you, that can encourage you. But don't be just like them, be you. That's what's going to make your work wonderful. And this is why you're born in this time, in this art of animation. It's the most wonderful art form there is. And it really needs you to be you. Yo diría que más que un consejo para los animadores, diste un consejo de vida. Glen, deberías dedicarte a hacer coaching, a hacer, ¿no? Bueno, de hecho en el estudio teníamos cada tanto charlas con Glen donde nos inspiraba a todos para seguir adelante, y de repente salíamos de esa reunión, ¿dónde está mi plano? Que quiero ir a terminarlo y hacer algo que no se me había ocurrido todavía. Como tiene ese efecto sobre la gente, Glen. Bien, es un gran efecto, sin lugar a duda. Llegamos hasta aquí, llegó el momento de despedirnos. Les agradezco inmensamente, Agustín, muchas gracias. Glen, un honor absoluto, nos hubiera gustado hablar más con vos. Nada, gracias por estar acá, realmente nos sentimos muy humildes ante la posibilidad de este intercambio, nos da mucha alegría y volvemos a recomendarles a la gente en sus casas, vean Más allá de la luna, vayan a Netflix, espero hayan puesto pausa antes y hayan visto la película, si no ya es medio tarde, pero bueno, vuelvan a ver la película y vuelvan a ver esta charla para entender un poco más de qué se trata esto. ¿Algunas palabras finales, Agustín? Muchas gracias por invitarme, muchas gracias por compartir esta charla. La verdad que es impresionante para mí poder estar acá hablando en el festival y también hablando con Glen de esto, es buenísimo. Y sí, disfruten la película, mírenla con ojos de niño, como dice Glen siempre. Y sí, eso. Thank you so much. I really, really am honored to have been here to be part of the conversation. Thank you, Pablo. Thank you, Augustine, and everybody that's listening. I really wish you the very best. This is a great time to be an artist, to be an animator, to be a filmmaker. I can't think of any better time. Even in the midst of this pandemic, something really wonderful is coming. And I feel like it's probably the globalization, the connecting of one another through Zoom, through ways that we will be working with each other in a much more connected artistic world to come. That's what I'm looking for. So thank you very much. Gracias, gracias totales. Muchas gracias a todos. Nos vemos. Sigan disfrutando de esta 35ª edición del Festival de Cine de Mar del Plata. Saludos. Bye-bye.